Good afternoon, everyone. السلام عليكم جميعا. It is my great pleasure to be here today. من دواعي سروري أن أكون هنا موجودا معكم اليوم. This is my first visit to Aden as United States Ambassador. فهذه أول زيارة لي أقوم بها إلى عدن كسفير للولايات المتحدة. The last time I was in Aden was in 1999. إذ أن آخر مرة كنت متواجد هنا فيها كان في عام 1999. As I was arriving today, I could not help but notice that Yemen's natural beauty remains unchanged and as I remember it. وخلال وصولي إلى هنا اليوم يعني لا يسعني إلا أن أدرك بأن جمال اليمن لا يزال كما عهدته من قبل. Also unchanged is the importance of the ties between the Yemeni and American peoples, وأيضا لا يزال غير متغير هي عملية الروابط التي تجمع بين اليمن والولايات المتحدة وشعبينها. and the commitment of the United States to work together with Yemen across all sectors to assure a better future for all Yemenis. والتزام الولايات المتحدة بالعمل مع الحكومة اليمنية وذلك لضمان مستقبل مشرق لكل اليمنيين. We remain committed to working with the President, the Prime Minister, ونستمر بالتزامنا بالعمل مع كل من فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء. and to supporting the efforts of the government of the Republic of Yemen وندعم الجهود التي تقوم بها حكومة الجمهورية اليمنية to improve the provision of services, to pay salaries, and to address the people's needs throughout Yemen. وذلك لدعم تقديم الخدمات بالنسبة للمواطنين وكذلك الحال دفع الرواتب لجميع لجميع الموظفين الحكوميين. We also remain committed to supporting the United Nations-led political process كما أننا نستمر بدعمنا للعملية السلمية التي تقودها الأمم المتحدة to attain peace in Yemen and to promote stability in the region. لتحقيق السلام في اليمن وكذلك الحال لتحقيق الاستقرار في المنطقة بأسرها. Thank you all very much for your warm welcome to Aden. شكرا جزيلا لكم على استقبالكم الحار إلى عدن. Thank you. شكرا. Are we going to do questions? أسئلة؟ أي أسئلة ولا؟ ما تعليقكم على إلغاء السفير الامريكي الاسبق بزيارته قبل يومين مع المجلس الانتقالي؟ وهل هذا يمثل موقف الحكومة الامريكية؟ What is your comment about on the meeting of the former U.S. ambassador with the STC, and does this represent the position of the United States of America? Thank you for your question. شكرا لكم على سؤالكم. And I came here very soon after beginning my term as ambassador أنا أتيت هنا يعني مباشرة بعد تسلمي مقاليد المنصب هذا كسفير للولايات المتحدة إلى اليمن. to demonstrate again the continuing support of the United States for the legitimate government of Yemen. لإثبات الدعم الأمريكي للحكومة الشرعية اليمنية. There were some American visitors here recently وكان هناك بعض الزوار الأمريكان مؤخرا who are private citizens who do not represent the United States government. وهم يعتبرون مواطنين عاديين ولا يمثلون الحكومة الأمريكية. I and my colleagues do represent the United States government. وأنا وزملائي نحن من يمثل الحكومة الأمريكية. And we're here today to meet with His Excellency the Prime Minister and many of his ministers. ونحن هنا للالتقاء بدولة رئيس الوزراء والكثير من وزرائه. Thank you. شكرا لكم. Will the American Embassy function in the imminent days from the temporary capital Aden? هل Well, the American Embassy to Yemen continues to function. تستمر السفارة الأمريكية لدى اليمن بالعمل. As we saw when Ambassador Tولر finished his 5-year assignment, كما رأينا عندما أنهى السفير السابق تولر مهمته التي استمرت لمدة 5 أعوام. President Trump appointed a new ambassador وقد عين فخامة الرئيس ترامب سفيرا جديدا to show that we continue our recognition of and support for the legitimate government of Yemen. لإظهار اعترافنا ودعمنا للحكومة الشرعية اليمنية. I am temporarily residing in Riyadh, وأنا أسكن مؤقتا في الرياض. but I hope the situation in Yemen
will improve وآملوا أن يتحسن الوضع في اليمن so that we can return soon and establish our embassy inside Yemen. حتى نتمكن من العودة قريبا وتأسيس سفارتنا داخل اليمن. Thank you. شكرا. And so far as the implementation of the Hudaydah Agreement, there seems to be a unilateral steps in implementing that. So what are your comments on that unilateral implementation? Well, the United States continues to support the efforts of the UN envoy تواصل الولايات المتحدة دعمها بالنسبة للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي to bring about a political solution to the conflict in Yemen. لتحقيق حل لإنجاز حل سياسي للصراع في اليمن. We encourage the special envoy to engage with all the parties. ونشجع المبعوث الخاص على الانخراط مع كافة الأطراف. My understanding that he remains committed to seeking the implementation of the Stockholm agreements. وأنا فهمي بأن الرجل لا يزال ملتزما بتنفيذ الاتفاقية التي تم التوصل إليها في ستوكهولم. And those agreements include tripartite monitoring. وهذه الاتفاقيات تتضمن الرقابة الثلاثية لتنفيذ ذلك الاتفاق. So we continue to encourage all the parties to make progress with the Stockholm agreement. وبالتالي فإننا نستمر بحثنا لجميع الأطراف لتحقيق تقدم في تنفيذ هذا الاتفاق، اتفاق ستوكهولم. Thank you. شكرا لكم. Okay. Thank you very much. شكرا جزيلا لكم.